Ó, já é confirmado Inumanos vs X-Men, hein? Do tema. Que maravilhosa, como sempre, né? Dois novos personagens. Salve, salve aí, Luiz, o Kempachi, o Paulo, Samuel. Eles vão enviar o link para o formulário para vocês colocarem o Play ID, tá? Tem que esperar a Netmarble liberar. Ah, Cage não veio de cosplay. You know something about that, or you have some kind of idea? Well, we actually reached out to somebody regarding the weather, but we lost contact with them a while ago. Again, we're looking into that though. Okay, yeah, maybe later. But let's get into this update, which I'm more excited about anyway. We have some awesome characters to introduce to you. The first of which is Bane.
Eu coloquei com fone de ouvido aqui. Vai ter que ser com... But he is his son who was awakened when Thanos was searching everywhere for him in an attempt to kill him. Eu tirei o fone de ouvido aqui, tá? O fone de ouvido que tava atrapalhando a saída aqui. In turn told him, no! He would not help him, but he said it with his quasi-sonic scream, and it destroyed a Terrigen bomb, which set off Inhumans to be activated, to have their genes activated everywhere, and that included Thane. And that gave him 2 powers that became apparent. Provavelmente o acesso ao beta eu vou receber logo após a live, tá? Algumas horas depois da live. He could kill everyone around him, and he did. When his power was first awakened, his other one is in his right hand, and it projects an amber construct, which traps everyone within a certain radius. Aqui tá explicando os poderes do Thane, né? Que tem like you said, just from that description alone, Bane is a very interesting tipos de character. poderes, cada um é um poder diferente. Well. So with that said, let's get to it. Some players already noticed that Thane is a universal character. O Thane não tem T3, não vem com despertar. Não vem T3, não vem com despertar. Olha, ele tem ali aumento crítico, né? Ele tem crítico. Ele tem atordoamento. Keeping track of those origins. That's the destruction hand. Não tem iframe ali na primeira skill. É uma skill parecida com a da Wanda. Dá silêncio. Nossa, literalmente copiou a Wanda, né? É a mesma skill da Wanda. Ele tem imunidade e quebra de guarda. Que eu tô vendo ali, imunidade e quebra de guarda. Não vai precisar de CTP de imunidade de quebra de guarda, pelo menos estou vendo aqui. Tá vendo? Ele tem imunidade de todo dano, cara, então isso já é ótimo. Imunidade de todo dano, atordoamento, redução de... Eu acho que ele tem uma skill especial diferente do... Igual tem a rajada mental, tá? Acho que tem uma habilidade única aí. Vamos ver, né? Eu acho que ele tem uma habilidade única igual a rajada mental. Na espécie da rajada mental. Control his powers. When he first got his powers or his awakening through the Terrigenesis, he couldn't control it. He killed everyone around him. So at this point, he seems like he has more control, more mastery. He's further along in his developmental stage. And who was it that made the suit? Well, that's his good old friend, Ebony Maw. Bem, cara, só de ele ter imunidade de todo dano ali, né? Aquele super armadura, essas coisas assim, já ajuda bastante. The Tartarus crash causes some nasty bleed damage here, or removing elasticity from foes and renders them silent. Queimadura, cara, ele tem queimadura. Also causes a bit of burn damage. Meu amigo. Isso aí é meta de Bax, hein, mano. Essa skill aí é meta de Bax, hein. It just looks rough. Lastly, we have the Amber Undeath. Again, using the power of both his inhuman hands, Bane casts incapacitation on his enemies while... Olha, por enquanto ele não tem muitos buffs, né? Ele tem esquiva, né? Aumento de esquiva. Eu acho que vai faltar alguma coisa nesse personagem, viu, velho? Vamos ver isso. So much more power behind that as well, unlocking his eternal potential. Tá legal, cara, mas acho que tá faltando alguma coisa. He's definitely a devastating foe to wreck with, so we're looking, we're planning on... So good luck. Legal, tá legal. And that does it for the new character Thane. We look forward to seeing what you O all problema think também é que o about Thane using não é him personagem que tem muitos visuais, né, cara? Então, One of our newly added dificilmente a characters is Netmarble vai colocar for this uniforme pra v630 ele. update, and that is Eu não sei Dazzler. não, cara. She's been a fan Vamos ver aí, ó, a and now Cristal, she's in the Cristal, game. So Kim, what can you energia. tell us about Dazzler? Dazzler is iconic, as a lot of you may know. Só vai ter, Her essa identity atualização is vai ter Allison apenas Blair, dois and you personagens may not novos, know cara. this, but Isso that é means pouco Child of triste. Light, and that relates very much to her powers because Pouco Allison is triste, cara, able porque to turn Inumanos sound into tem light. personagem pra She is caramba pra also colocar, a velho. singer, and Eles what's interesting botaram about her is she meio eschewed the idea inumano of joining the e uma X-Men and mutante, being a velho. Então, tipo superhero, assim, and instead wanted to já focus é on broxante, her cara. Já é musical career broxante. since her debut in 1980.
So she has appeared in a lot of different ways throughout Marvel history, different outfits, different hair, very similar makeup though. And I do like that look a lot. So não esqueçam de acompanhar a live stream da Netmarble até o final, tá? Para poder receber o link da pesquisa. Vai receber os prêmios, tá? Well, she's definitely a new character just with that description alone. So with that, we're going to go ahead and take a look how she is in game. So now, as you can see here, we have Vamos lá, também não tem skill 6, não tem T3. She's ready to school some turkeys Cara, on some disco. Tá broxante, I love velho, her rainbow whirling around and the sparkles flying out. It's great when you embrace what you are. And os visuais são bem legais assim. Eu vi que eles honraram muito ela, né? Tá bem legal. Eu acho que ela vai ser VIP, cara. Tranquilão. VIP tranquilona, velho. Tranquilona. And she looks great. And she looks dazzling all she does it, of course. Se ela for free, cara, de Danger 1, eu vou até ficar surpreso, cara. Mas acho que ela é gratuito, igual é VIP. Tem cara de ser VIP, cara. And here you can see Dazzler actually places her hands together and emits several spheres of light. They're dazzling. Dazzling, shining, radiant, they're all the above. Our next skill on the list is the Flash Explosion. Agents will see here and notice that the attack will actually blind her enemies. Ela tem cara de ser suporte. I'm really excited. Eu tô achando que ela vai ser suporte, cara. So her third skill is pretty groovy. This is the disco spin. Certeza, After striking a pose, Allison launches a disco ball in the air, which buffs her abilities. Tem invocação ali in range of her follow-up attack, where she points and fires a beam of light, they will be blinded and receive other possible. Sei lá o nome desse trem. Also, you recover esfera de dança ali. As a disco fan, this is one of my personal favorite skills. Oh, you're a disco fan? Yeah, I'm a disco fan. Okay, this is all those classes. I'm glad you're revealing more about yourself. Eu acho que ela vai ser suporte, cara. Tenho quase certeza. Vai ter um suporte legal. Opa. Esse suporte é legal. Pegaram do surfista ali e do Homem de Gelo, hein? Mas eu gostei. Esse suporte é legal. Esse suporte é legalzinho. Yes, I'm enjoying it. For her fifth and final Superfly attack, this is the Showstopper. Eita, mano, ele tá invencível. Invencível mesmo que ela tem na 5? Invencível, cara. I'm probably going to recreate that later in my room. É, legal, legal. Take a look at that one more time. Não é assim, wow, né? Que personagem top, mas... I love her style. All right, that does it for our Sinceramente, eu esperava muito mais, mas dois uniforms personagens novos familiar foi bem... faces. I do want to remind everyone that what we are looking at here is not the final build, and numbers, stats, they could be subject to change when you get that final build in your game. But let's move in. Our first new uniform goes to the Queen of the Inhumans herself. It's Medusa. That's right. So, eles foram espertos. Eles não mostram a parada dentro do jogo. Eles já estão mostrando já cortado. Eles são espertos. Foram espertos. Eles não mostram dentro do jogo. Eles só mostram já o clipezinho. She is the Queen of the Inhumans. She serves at Black Bolt's side and is often pretty much the emissary representing the Inhumans because Black Bolt cannot really speak due to his quasi-sonic scream powers, and she has to interpret what he wants, what he means to say, his orders to the rest of the kingdom and to people visiting them. So she has a very important role. She is not to be trifled with. She does not suffer fools. But on top of that, her powers that she gained through Terrigenesis are all around her hair. It has prehensile attributes, much like you may think of when you think of the word Medusa. Her hair is able to be controlled psionically. There is a small field around each strand, and they act together in a way that is able to make her hair expand, double its length, pick locks, lift objects. She can make it into a rope. She can do so many things with her hair, and I think we're going to see some of those things right now. Visualmente falando, né? Se vai ser... Agents may recognize that this uniform is from the comic series Inhumans vs. X-Men, which plays main notice in the key art, which actually has the blades kind of mixed into her hair, which is kind of cool. Olha essa Kamala, velho. Ficou da hora, hein? New skills and enhances her leader and passive skills, versus the queen and the queenly blades. Eita, nós, mano. Vamos gastar cristal nisso, hein? Out on the battlefield.
So we'll open up with the first skill, which is the hair drill. This isn't a new skill, but you can just see how she looks with her new uniform. So the first newly added skill is the piercing reach. Like all her attacks, we see Medusa violently whipping her foes into shape with her new luscious hair, causing bleed. Ela tomou buff bonito, hein, cara. Ela tá massive tangle of hair. I mean, I shouldn't say tangle. It's probably very well maintained. For the next skill, the bladed swing. Now, it may not look like much at first, but this skill actually buffs up Medusa's overall stats, while also ela ainda tá muito parada, né? to recover Vamos ver a skill 6 dela aí. ending with a solid slap to the face. The fourth hair-raising skill is the matriarch drill. This is another bleeding attack similar to mano, o visual tá... a bit more Meu of a punch. Deus! It can both ignore and decrease enemy defenses while also causing silence. Good grief. Nossa, cara. Insta-buy, né, velho? So in addition to bleed, Esse uniforme é insta-buy, cara. which is the red Olha isso, mano. incapacitates foes and causes paralysis. It also grants benefits such as being able to ignore the target's defenses and also cara, aí não tem como negar, né, velho? Tem que comprar o uniforme. So much red. Maravilhoso, so cara. Much red. Tá maravilhoso. Ela tem vários buffs já. It's that color of dye. It's very trendy. So of course she actually has not just given a new uniform this update, she's given something a little bit new as well. So the Mighty Queen demonstrates her power with this newly added Awaken skill. Whoa! So just by looking at it, many players will notice that there are a multitude of things happening. So after summoning her sister Crystal and her fellow Inhuman Netmarble, you'll notice attacks such as bleed, freezing, burning. So in addition to that, it also reduces the enemy's defenses while also accumulating damage. Also, there's a variety of other stats which you can see for yourself when the update goes live. I love the cameos, especially Ms. Marvel, how she ties in as an awakened Inhuman from the Terrigen bomb. Exactly, yeah, another tie to the não tá aquele trem assim, mas é bonito, viu? É bonito. And that does it for Medusa. É bonito. All right, and now let's take a look at our final uniform, and I think a lot of people know what that means. That's right. After finally hearing the cries of his people, the King of the Inhumans Eles não vão mostrar o uniforme da Kamala, hein? Parece que vai ter só o uniforme do Raio Negro mesmo, Raio Negro, Medusa e dois uniformes. I could tell you a lot, because Black Bolt actually intersects with a lot of the other characters who are involved in this update in many different ways, in many different storylines. This might be a little heavy, but in terms of Earth X, without spoiling it too much, we have Black Bolt playing a key role in saving the Earth and making a call for Galactus. Bem, até então, até o momento, é só comprar o uniforme da Medusa. Comes to Earth, to the Inhumans specifically, and he demands a tribute, which is basically killing young men of a certain age. He says it's a tribute, but it's actually he's looking for Thane. And when he comes up to Black Bolt refuses. Instead, he releases a scream that in turn releases the Terrigen Mist. And I think you know what happens after that. Also, he has a run-in with Dazzler in Inhumans vs. X-Men when Dazzler goes against him under the, let's say, coercion of Emma Frost. He has a lot to do, and I think we have a lot to see. So we're sure many players are going to be excited to build and enhance a classic Universal type character. So this uniform actually increases the character's defense and also changes a couple other skills such as his Silent King and Cosmic Awareness passive skills. So with that said, let's take a look at his newly added skills. All right. So for our first skill on the list, we have the Inhuman Blow. With this one, we see Black Bolt dealing a series of different blows to the enemy, causing them to be stunned. So he actually moves pretty fast. I mean, he does have a bevy of powers. There's a reason, besides lineage, why he's the king of the Inhumans. That's right. We'll see more of his skills to show this out. The second rather devastating attack is the Steel Wing Slice. After a fast fury of slices with his wings, you can actually see it actually deals a bit of bleed and energy damage. I see it. Meu amigo. So the next is the Electron Strike. This one's pretty cool. So here we can see Black Bolt actually demonstrating the ruling might of his power over his opponents by first off flying into the air and emitting lightning damage. This causes his foes within the area to be drawn close beneath him, while gaining variety of buffs for his stats. That is a great use of one of his official powers, which is manipulation of matter and specifically electrons to do basically whatever he wants. He's king of the Inhumans for a reason. Yes.
So this skill, which is the Royal Scream, is one of our, it's one of my favorites. It's also, I'm sure, going to be favorites of many fans. As dano contínuo, dano contínuo. Da hora. Quasi-sonic scream. Legal. So as you can see, he actually blows the enemies back while decreasing the enemy's overall defenses and causing paralysis. And you can see, just stands in place and just shouts and sends all the enemies back, and that's pretty cool. You don't want to be at the end of that. I mean, at times it could level an entire block or maybe an entire planet. It really depends on where Black Bolt is at. Yes, o visual realmente está impecável, mano. No. So the fifth but not final skill on the list is the Roar of Doom. This is where he lets out a powerful shout affecting a multitude of enemies within the area, causing stun and a variety of other debuffs. Caraca, meu irmão. Very good. Muito da hora. That's what we're talking about in terms of what level you'll be able to do this at. Muito da hora. So we went through the new skills, but of course there's one skill. Olha, eu acho que teve uma melhoria no Raio Negro, mas pelo visto eu acho que não foi aquele trem. I'm not going to commentate too much on this one. I want everyone to see and just be able to enjoy it. T3, vamos ver o T3 dele. So you can see, go ahead and just take a look. Meu Deus, meu Deus. You can see the sounds. Oh my. It's amazing. Every character's T3 is always just fun to watch, whether it be T3 or an awakening skill. So of course, this core is the human attack decreases enemies' overall defense and speed, in addition to a variety of other debuffs and a variety of other buffs for your character as well. Whoa. Nossa, velho. I like the way it looks as well. Dá muito hit, cara. And that does it for the new uniforms and the new Agora é engraçado, não dá silêncio não, cara. Podia dar silêncio, né? Alright, but that's not all, Cage. There's also some new features to look forward to. Mas tá legal, tá massa, velho. One of impecável, these features actually relates to the story mission. So, for example, first we have alternate mode for the All War story mission. Many of you will remember the All War story mission from the previous v630 update. But now, similar to the normal story missions in alternate mode, players now have the ability to select any characters. Modo alternativo para todos Secondly, os... with the alternate mode ultimate, we have todas as missões do Odin lá. So one of the items, of course, a new uniform XP chip. Melhoria do modo alternativo Ultimate. Vai ter chip de uniforme XP e fragmentos de história. O que seria fragmento de história? So keep an eye out for that. Cara, mudaram as recompensas do modo história. You're right, there's a couple more things. Mudaram as recompensas do modo história. Leveling up feature for awakened heroes. So Netmarble is aware that players would like multiple characters to be reworked. They are starting on this path with a new feature to improve awakened heroes to make the match a little bit more closer to T3 characters. This feature is referred to as the Transcend Potential. Por enquanto, 2 uniformes e 2 novos personagens. Isso é muito atípico, Here's just a couple of key features to just keep an eye on. So after a character transcends potential, these characters agora eles estão falando sobre o transcender potencial. Como funciona isso? V630 update. Cara, eles falaram sobre 2 personagens, 2 uniformes, teve o sneak peek da Kamala Khan, o novo uniforme deve vir metade da atualização, e T3, melhoria de recompensas no modo história. Discounted so that they can upgrade their equipment to level 25. So these applicable characters can actually receive the transcend potential free of charge. So we hope everyone will be looking forward to it. All right, those are all good, but I'm gonna ask you for even more. You want more? Yes. Right, so we do have a little bit more. So as you can see on the screen as well, we have Iceman and we actually have Netmarble. These 2 characters will be getting new uniforms, but they won't be live just yet. So these characters are still being tweaked a little bit. We want to try to we wanted to at least show these characters to you guys, so that you guys can be looking forward to them when they are provided in the next update. So look for videos on that coming soon to social media. All right, well, now that you unveiled them, announced them to the world, let's check out this video. Pode comprar, mano. Nem precisa perguntar se é bom ou ruim. Pode comprar. Pode comprar, mano. Tava pra ontem precisando, velho. Pra ontem. Pode comprar, mano. Sem dó. Ó, mano, esse cano aí não sei não, viu?
right, that was awesome. Now moving forward, we're going to be talking about another section that we wanted to show you today, and that is... Ih, cortou o áudio. Greetings, agents. Now I know what you're thinking. Another crazy cage here to hijack your stream. What makes this one so unique? We had some weather reporter. I was approached by your cage to report on a mysterious cloud that formed on my Earth. Tomar aquela nuvem da poeira dos inumanos, né? Vamos ver o que vai ser disso. Something powerful. No longer was I simply the suave, classy cage you knew before. Now, foes address me as... O que será que vem de novidade? With these seemingly useless powers, I found that I've actually transcended over other broadcasters, making me the meta of TV reporters. Not only have I gained the ability to take over other people's streams, I've also gained the ability to see beyond. That's right. I've gained the ability to see every single comment on social media. Every single one. I'm talking Facebook, Twitter, Reddit. I see it all. Don't believe me? Try leaving a comment. Trust me, I'll see it. Think about it. Which would you rather listen to? This? We're on the case, so if you see him... And a jerk. Yes, so keep an eye out for him. Or this. Next up on the list is the Rainbow Roller Dash. This funky cat schools turkeys and then rollerblades straight into your arms. Check it out. So Cage and Kim, you have a choice. Surrender the stream to us cages or we'll take it by force. Until then, I'll see you next tipo isso. A gente tá prevendo figurinhas novas do Cage. Can you hear? Oh, you can. Okay, great. It's back. Yep, yeah, we're back. So they're happy to hear everything's back to normal. Sorry about that. You did say that guy was going to be cool, and he wasn't, like all of the other ones. Yeah, I apologize for that. We'll vet these guys a lot more. Mano, o de gelo pode comprar, velho. Informe Buy, ele e Medusa. Sem sombra de dúvidas, ele e Medusa, It's a segment we've done before, where we talk about Marvel Comics, which is one of my favorite things to do. And now we have a logo. Okay, so we are talking about the comic basis for this update, and there's a lot for this one, so I'm glad that we're getting to go into it. So there are 4 primary characters that we're talking about. Agora vem a parte onde eles falam referências dos quadrinhos que tem a ver com a atualização. Vamos lá. So first we have Thane, who is a new character. You can read up on him on Infinity, number 4 through number 6, where he starts to appear. And then então, para quem quiser acompanhar aí, ó, as inspirações da atualização, tá aí os quadrinhos. Se vocês quiserem ler eles, né? Saga Infinito, tem o quadrinho da Cristal, né? Falando da origem dela. Next we have Black Bolt. Of course, you can catch him in Humans, number 1 through number 6. He's also heavily featured in War of Kings number 1 through number 6. Guerra dos Reis é uma saga muito boa. Esse do Saladinha Média é muito bom também. Medusa, Black you can Bolt, catch depois very ele similarly right by o Black trono Bolt's side. So you can catch her in Inhumans number 1 through number 6. de Atlan, né? Muito bom. War of Kings 1 Guerra through dos 6. Reis basicamente é essencial ler, saber muita coisa de Again, humanos. 1 through 6. Now the primary comic lines of interaction for these different characters and the uniforms that we see some of them derived from do come from very specific comic events. These are massive Eu acho que na stories, one of atualização which is Infinity, daqui de 2 one is semanas, Inhumans vs. X-Men, and one is ou Earth vai X, vir a and its prequel Frost, ou series vai vir 2020's a Tempestade Marvel's de T3, cara. Pode ter certeza disso. Ou é a Tempestade ou a Emma Frost, cara. Uma das duas. Tem como não, velho. I'm always with the X-Men. You don't even have to ask Cage. I like the history of the X-Men and why they were created, and different reasonings that Stanley and others did regarding civil rights, regarding understanding each other. I think that's very important. But we're going to talk about Infinity first. So this is a major comic storyline. It's epic.
highly recommend it. There are two major plot lines going on. One is the Avengers in space, but we will be focusing on Thanos and his story as a catalyst for this. So Thanos has been traveling the galaxy, demanding tributes from the worlds he comes upon, and it's not a little tribute. He wants the heads of all males ages 16 to 42, and if you don't give it, he will kill everyone on the planet. It may seem random, but it's not. He's looking for his long-lost son without his age, and he wants to kill him. So he comes upon Black Bolt in the floating city of Adelon, and Black Bolt refuses Thanos with his quasi-sonic scream, which will, we all know that's very destructive. He tells him, no! Inclusive, os Illuminati, However, Black Bolt's scream activated the Terrigen bomb. One person who was not chosen for Terrigenesis is Bane. So by all accounts, he was an average guy, he was like a medic or a healer, no known combat ability, and through the Terrigen bomb, his Terrigenesis is activated, and he transforms. He looks a lot more like his dad, purple, wrinkly chin, you know the deal, and he has this destructive ability and lack of control and kills everyone around him. It is epic. It is a story that leads all across the galaxy into the God Quarry and diving into some really complex and interesting ideas. And I'm not going to tell you how it ends. So in Humans vs. X-Men, I think you're pretty familiar with that. So this explores the idea that while Terrigen wakes up the Inhuman gene and creates more Inhumans, the ringleader here, she's meeting between herself, Emma Frost, and Black Bolt. Emma meets Black Bolt, bringing with her the singer from the Quiet Room, Lady Shine. She is Dazzler in disguise. So he tries to use his quasi-sonic scream, which is extremely powerful and destructive. However, Dazzler transmutes his sound into light, and she absorbs all of his power, rendering him mute, by the way, and she releases his own power back at him as a wave of brilliant energy, sending him through a wall. It's a very interesting scene. There's some really good art. Check it out. And please read the whole story about how it turns out for the Inhumans and the mutants. And our last comic event series is Earth X. This toys with the idea of what would it be like if the entire world had powers. And the answer is a descent into madness and chaos. Superheroes are irrelevant. Celestials have manipulated people of Earth into essentially being the Cara, Terra antibodies X seria uma atualização tão maravilhosa nesse jogo. That is growing in the core. Ai, cara, Basically, every battle the heroes have fought has realmente been eles estão promovendo compra de quadrinho mesmo, porque eles não conseguem fazer a atualização inteira da parada, né? Esse Hulk é muito feio. We never even knew it as people of Earth. I don't want to tell you how it ends, but it's really good. It's a great reveal. I really want to, though. The Inhumans are involved. Nossa, cara, podia ter tantos celestiais, tries to figure it out. He asks Medusa, you know, could it be this, could it be that? She says, I don't know, but she does know. Black Bolt is involved with something, but I definitely recommend you check it out for exploring these different views at the very least. Well, sounds awesome. All right, everyone. Now it's time to do some gameplay in the challenge run. Let's bring back our old friend Noah. Cage, I think agora aquele parte de desafios com duas pessoas aleatórias fazendo coisas que players de Marvel Future Fight não fazem. Vamos ver o que eles vão fazer ali. You know, I like the sound of that, so let's go with that. Awesome. Às vezes vai mostrar alguma coisa diferente aí no gameplay. Cage is helping us out. You guys just need some help. So I'm here to help carry you guys all the way. Are we flexing now? Oh, man. Is it that stream? Eu acho que vai ser Tempestade T3, viu, mano? We're going for Master Mold. We're going to try to show you guys some damage numbers. We gave our new characters some builds, and this time we gave ourselves a little bit more time than 3 minutes. Let's show this giant easy. Oh, Emma Frost também. Emma Frost também tá merecendo. You guys want to jump in? I'm ready. Why not? Eles estão jogando ali o molde mestre. I mean, hair does a lot of damage against metal, right? I think that's how it works, yeah. Okay, so awakening skills are now in a new spot. Use quad skill.
can't figure out the new location for the awakening skill. It's in the T3 skill spot now. Yeah, it might even be different on iPad versus phones. Oh, well, there he goes. Who can scream louder? Ah, Protector Queen! Protector Queen! Oh, Medusa's going. Bye-bye. Protector Queen! My T3 skill got canceled. I need to wait till he gets ready. Oh, here he comes. Oh no, I don't have my VIP skill to have her heal in the background. Right. I'm gonna buff up. Oh, come on, give me that damage proc. Right, T3 time. Who's ready for some T3 from the sky? Come on. Look at that. Doing mine too. I'm hoping to get the proc. Oh, come on. Oh, he did. I took off. We're good. Time for everybody Black Voltagon. What's his name? Yeah, but... Do you remember what the actual name is? Something like that. Blackamus, Ultimus. Oh no! T3 skills canceled. There, I got mine, baby. I got your back! My T3 is ready, so I'm gonna buff up. T3, oh shoot. To the skies. To the skies. Oh, he died. Perfection. T3. Oh my god. Oh, don't act too surprised. Oh, King Sando. Oh, hold on, I got a sound from Master Mold. What? Do you guys know props? Oh I got my props. god. Had I known we were pessoal. I would have been more É isso. That was pretty close. Então vamos lá, recompensas do modo história. Melhoradas. You won. That sounds like an agreement. 2 personagens novos, 4 uniformes. E só. Oh, E só. well, thank you, Contender Cage, for helping us take on Master Mold. Thank you for having me. Let's set Cage free. Let's open his cage. Uncage Cage. Alright. World Boss Ultimate time. Let's jump into some action. I'm thinking, given the characters we want to showcase, it makes sense to take on Corvus Glaive. I'm in. E aí, Igor, tudo bem? Valeu pelo interesse de ser moderador, mas como eu já disse pro pessoal, depende da quantidade de pessoas que assistem a live, cara. Quanto mais pessoas assistirem live, mais eu vou abrir vagas para moderador, mas por enquanto não é necessário no momento. Mas valeu pelo interesse aí. Quando muitas vezes assistir, aí eu vou precisar de moderador e aí eu te coloco como moderador, mas até o momento não precisa não, cara. Valeu. And now, okay. Did you do it? Yeah. Okay. Yeah. I think we're good. Okay. Worst case, cut it so our times are even. We're fine. Yeah, that'll be easy. Okay, I'm gonna tap the screen. Yep. Did you already go? Okay. Go. Yeah. Oh god. Estão fazendo Corvus 50. I really should have just opened up with the Awakening. Oh my god. Okay, here we go. Oh, the T3 nukes. Já sabemos que a sobrevivência do Raio Negro já não é uma das melhores, né? Pensei que o cara morreu ali com o Raio Negro. Vou dar direito de assistir. That makes sense to me. Medusa's hair is so cool. Use the co-op skill and it just comes in. Yeah. Bring the pain to the T3. Não, visivelmente é possível notar que a Medusa é muito mais forte que o Raio Negro, né? É visivelmente, né, cara? Visivelmente é possível notar isso, cara. É uma diferença nítida. No. Tem nem que comentar, velho. I don't know. I want to use Medusa. That's one hit. Get out of there. Quando eu falei sobre lá no chat do WhatsApp, né, sobre esse lance
do transcender potencial, justamente era isso, cara. Esse que é o problema. Você vai pegar personagens T3 e vai desvalorizar eles, cara, porque acaba que não é... Você tem dois personagens que tem o mesmo tipo e um é mais caro que o outro e acaba que você não compensa. O esforço que você faz para você colocar o Raio Negro no T3 é mais fácil colocar a Medusa do Despertar, porque o custo é muito menor. Você gasta muito menos material, assim, né? Então, é isso, cara. Esse legal. Só que dá uma ideia legal neste momento, cara. Eu acho que foi extremamente precipitado fazer isso. E eles fizeram isso porque a galera não jogava. A galera não joga porque não tem material para evoluir, velho. O problema não é porque os caras não são fortes. É porque os materiais não dão conta, velho. Então, tipo, eles colocaram isso num momento muito equivocado, velho. Eles foram muito equivocados em colocar essa parada. E aí vai lançar um personagem T3. I hope you guys enjoyed. Justin, I'll get you next time. Here, I'll talk to you in a month. I don't want to hear from you between. Alright, well, see you guys. See you. Send me back to Cage and Kim. Contender Cage. Yeah. Testing Cage? What's wrong, Cage? Sore loser? I honestly thought I had it. All right. That was great. Awesome challenge run, guys. We went through a lot today. But before I recap that, you have your code name and your player ID. You can find those both in your game. Have them handy, have them ready to go, and get that reward. Because we did so much today. We talked about new characters, Thane and Dazzler, new uniforms for Medusa and Black Bolt. We went over some new game upgrades and updates to certain modes. Some weird guy put us on mute for a while, which was weird. And we talked about Marvel Comics, which was great. We have a lot to talk about in the future too, right, Cage? That's right. So we're thank you once again, guys, for dropping by. Continue to look forward to more patch notes describing more additional game details in the future. And continue vai ter não, porque eu coloquei. Social media, we're of course on Facebook and Twitter, as you guys already know. And we look forward to introducing a couple more things, such as another teaser possibly for Domingo eu vou sortear cupons, tá? Perhaps one more feature, but we'll go ahead and have to wait on that. So. All right, we'll see what that is. Maybe in the future. We will find out later, but for now, goodbye, agents, and until next time. Vamos ver os trailers aí. Sorry. Did you have to dab? No, it's the force of habit I've been doing. What you still doing here? Expecting a sneak peek for the next update? Don't count on it. Go on. Sem vídeo trailer no finalzinho? Não lançaram os trailerzinhos? Sério? Que loucura, mano. Tá bom. Vamos lá, né? Vou colocar aqui. Bem, acho que agora dá pra... Daqui a pouco deve sair vários outros conteúdos no... Vamos ver aqui. Acho que deve sair alguns conteúdos daqui a pouco, ao longo da noite. Vamos ver aqui, Full Details. Vamos ver aqui. Aí, ó, já tem aqui. O cara postou. Acho que dá para fazer uma análise aqui, né? Vamos lá. Cara, primeiro essa arte maravilhosa aqui, né? Muito maneiro. Já revelando a Kamala, o Tani, a Medusa. Não tem Homem de Gelo aqui. E tem o Raio Negro. Eu acho que deve ter uma outra splash art. Deve ter outra splash art
Mutantes, cara. Eu acho que deve ter outra de mutantes. Se o update X-Men versus Inumanos, eu acredito que vai ter outra arte com os mutantes. Eu acho que não vai ficar só assim, não. Outra coisa. A foto do Tani que o cara tava fazendo a speed art, né? Aquela arte final é completamente diferente dessa arte aqui. É completamente diferente. Então eu acho que tem uma outra splash art vindo aí, cara. Eu acho que vai ter outra parada aí, uma splash art diferente. Porque a splash art que o cara fez, o Thanos estava de braços abertos e estava na lateral onde que está a Medusa. O posicionamento dela. Não sei se dá pra ver aqui, velho. Será que dá pra ver aqui? A splash art é completamente diferente. Vamos ver se dá pra mostrar aqui, velho. Aqui, ó. Olha aqui, cara. Completamente diferente, cara. Completamente diferente. Então, assim, eu acho que tem uma outra splash art no meio da atualização com os mutantes, cara. Esse é o meu palpite. Esse é o meu palpite, cara. Tem uma outra splash art que estão fazendo com os mutantes, né? E eu acho que vai ser igual do Vingadores Ultimato, Guerra Infinita, onde é que uma splash art complementa com a outra, né? Eu acho que vai ter uma parada assim, cara. A não ser que essa splash art aqui seja para conteúdos das mídias digitais, mas eu acho muito difícil. Quando eles fazem assim, é porque realmente é pro capa de jogo, né? É pra capa do jogo. Então, a splash art que mostraram na live sim é totalmente diferente disso aqui. Então, isso já dá algumas pistas bem diferentes pro jogo, né? Interessante. Um ponto interessante a ser explorado. Vamos ver aqui. Nós vemos o visual da Medusa. Eu gostei muito desse uniforme. Eu acho que é must buy mesmo. Não tem muito o que comentar, mas é must buy, né? Já é aqui do título Inumanos vs X-Men, que é o tema da atualização. Vamos ver aqui. Tá mostrando aqui as skills, né, dela. Parece que mudou basicamente todas as skills da Medusa. Isso é ótimo. Ela tá muito boa. Eu gostei muito dela. A Cristal. Eu acho que é uma personagem que vai ser VIP. Vai ser estilo Jubileu. Acho que não vai mudar muita coisa, não. O Raio Negro, infelizmente, não é melhor do que a Medusa. Pelo menos a minha impressão assistindo a live. Mas é um personagem aí que era um lixo e tá ok. Tá aí no jogo. E o Tani, vamos ver aí, cara. Me parece que ele é um personagem aí que vai ter uma skill nova própria dele, né? Igual tem a rajada mental do Xavier. Deve ser bom pro World Boss, né? Tem que ver se vai ter ignorar iframe. Não sei. É um personagem que dificilmente vai ter uniforme, né? Complicado. E temos o uniforme aqui da Kamala e do Homem de Gelo. Obviamente, cara, obviamente você tem que comprar o Homem de Gelo, não tem nem que comentar. Da Kamala tem que ver. Então, será que esse é o formulário? Ah, aqui já é o formulário, ó. Já tem o link do formulário.
Esse é o link do formulário. Legal. Eles vão dar um baú de herói de 5 estrelas. E vai ter uma semana de check-in de prêmios. Vai ter uma semana. Uma semana de check-in. Ok. Legal. Eu acho que o lance mesmo vai ser daqui a pouco com os Star Agents, Star Creators, né? Agora, né? Aí já mostrou aqui, ó, que arte. Bonito, viu? Essa arte aqui tá espetacular, cara. Eu vou colocar de papel de parede. Tá muito da hora. Muito da hora mesmo. Bem bonito. Eu gostei, cara. O que vocês acharam? Vou fazer live do APK. Na verdade, eu ia fazer a live domingo, né? Mas eu vou tentar fazer... Na verdade, tem a live domingo, mas amanhã eu vou ver se eu consigo fazer 2 lives. E domingo eu faço uma live normal. Mano, aí eu não sei se eu sorteio se eu faço sorteio na live de sábado e de domingo. Acho que talvez seria interessante fazer isso, né? Mas vamos ver aí. Tá muito bonito isso aqui, hein? Tá muito bonito, eu gostei. Achei muito maneiro. Bem legal, cara, bem legal. Em termos de gráficos, assim, eu não posso nem reclamar da Netmarble, porque realmente está, assim, fantástico, cara. Parece que eles estão já fazendo os gráficos pro Future Revolution. Vamos ver se tem mais alguma coisa do Same Fragment aqui. Vídeo promocional 1. Vamos lá. Postou o vídeo promocional. Vamos repetir aqui. Eu acho que não tá com... não processou em HD ainda. Mas vamos ver aqui. Podia abrir no YouTube, né, velho? Ele não abre no aplicativo YouTube.
Mas vamos lá. Bem, nós temos a Kamala aqui. Ela parece que ela tem uma skill muito parecida com a do Spider, né? De jogar as placas. E ela vai, tipo, fazer ela de estilingue, assim, né? Pum, vai, tipo, arremessar na galera. Aí, tá vendo? Ela vai, tipo, fazer igual o Luffy. Pelo menos mostrou só uma skill pra ela, né? O que não é muito legal. Eu acho que a melhor decisão é investir na Medusa mesmo. Acho que a Medusa seria o melhor investimento no momento, cara. Agora, sobre o Raio Negro, sei não, hein? Não bota a mão no fogo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Por enquanto, nada. Deixa eu ver se chegou algum e-mail aqui da Netmarble. Normalmente chega de madrugada, né? Não chegou nada aqui pra mim, não. O jeito é aguardar, então. Vamos aguardar, né? Vamos ver. Eu vou fazer o seguinte. Para quem quiser acompanhar aí todas as informações do APK, deve chegar daqui a pouco. Eu vou fazer vou fazer os prints. Vou mandar os prints no grupo do WhatsApp, tá? Vou tirar print e quem tiver lá no grupo do WhatsApp é só ficar lá para poder mandar o print. Eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso criar uma pasta, faço os prints, eu crio uma pasta e deixo tudo lá nessa pasta no Google Drive e aí vocês vê lá, tudo lá, em vez de ficar postando toda hora no grupo, né? Aí eu crio o drive e vou subir nas fotos, que aí fica mais fácil, né? Eu acho que fica mais fácil dessa forma, né? Eu vou tirando os prints, vou guardando tudo e depois eu subo tudo de uma vez, que aí fica mais fácil. Mas eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ser mais. Vamos ver se eu consigo fazer dessa forma. Qualquer coisa eu vou mandando os prints no grupo do mesmo jeito, tá? E aí, Thiago? Então, a atualização vai ser na terça e a gente espera que venha bons conteúdos, né? Pelo visto aí é o tradicional, né? Mas feliz pelo fato de ter o uniforme da Medusa, né? Dá um up para ela e o Homem de Gelo que vai ganhar esse uniforme aí, tá? Basicamente must buy, comprar o uniforme do Homem de Gelo, ok? Então é isso aí, galera. Muito obrigado de coração. Amanhã eu faço a live. Eu devo fazer 2 lives amanhã, tá? Devo fazer uma aí na parte... Uma à noite e outra não sei se é de manhã ou à tarde. Depende do horário que eu for acordar. Provavelmente à tarde. Devo fazer uma parte à tarde e uma parte à noite, né? Então, o formulário é para você ganhar um baú de 5 estrelas, de herói de 5 estrelas e uma check-in semanal lá de recompensa, né? Aí você manda seu Play ID lá e seja feliz, tá? Mas é isso aí. Bem, então, muito obrigado de coração por ter acompanhado, né? Vamos ver aí agora a chegada do e-mail da Netmarble, tá? Pra gente tirar as fotinhas, fazer live, né? Vou preparando aqui os conteúdos
Até pra gente... até pra gente saber o que vai acontecer. Demorou? Eu acho que vai dar tudo certo no final das contas. É isso aí. Até amanhã, então. Amanhã 2 lives, hein? Só não sei se a próxima vai ser de manhã. Depois eu anuncio aí. Eu deixei pra vocês. Então é isso aí. Abraços e valeu. Fui. É isso aí.